I'm confident that your support will remain firm and consistent until we deliver the finished product to the people of Uganda. I also want, last but not least, to commend the local government leadership of Wakiso district with all the establishments they are under. The permanent offices of the Commission, whose construction begins today, will give the Commission suitable office and storage facilities, a conducive working environment, support information, communication and technology, or ICT infrastructure integration, and an enhanced professional image. When I was standing outside there, when the breeze blew into my face, I said, I wish we could shift next month and be here so that we enjoy this breeze and the ambience. The custom-built home will support improvement in service delivery by ensuring that all necessary facilities and services are located in one center. I think you saw the video of the plan and the anticipated structure. Very magnificent, I must say. This owned home will also help us to save on the money spent on renting facilities like warehouses and other related amenities. Maybe we should have mentioned National Housing is our landlord currently. We are their tenants, and therefore we are paying for the premises we are occupying at the moment. Hence, this project has been designed with the objective of helping us meet the evolving needs of our election management body. Let me say this, the CEO of National Housing has mentioned it. It is the wish and desire of the Commission that all factors being equal, the nomination process or activity for presidential aspirants should be held here on the 23rd and 24th of September this month. That is our wish and expectation. Secondly, it is also our wish and expectation, God willing, that even for the tally center for the presidential results should take place in this location. So we would like, Honorable Prime Minister, to appeal to you to support the Electoral Commission and National Housing to ensure that they fast track the process of putting in place the relevant infrastructure that will enable those key milestone activities to take place in at this site. The activities of the Electoral Commission are statutory. You cannot have presidential candidates unless they have been nominated. And therefore, the process of nomination and the venue to have that process conducted are very crucial. To National Housing Construction Company, we thank you for your professional support and dedicated partnership in this continuing journey. As a commission, we commit to honoring our obligations during the implementation of this construction project and look forward to the timely execution of the plan to deliver a customized permanent home for the Electoral Commission. Let me also say this, the commitment of the government to ensure that this project takes off by identifying the relevant funds and singling out National Housing, which is a government parastatal, to do this project is an affirmation that the Electoral Commission is here to stay. For as long as there is a country called Uganda, which is on a democratic path, which is governed under the rule of the law, the Electoral Commission is a permanent feature of the people of Uganda's existence. So we thank you. To our dear stakeholders, I wish to emphasize that this groundbreaking ceremony signifies more than just the start of a construction project. It represents our commitment to building a strong electoral democracy in Uganda. And let me use this opportunity to urge all of you here and those listening in or watching us to join the Commission in ensuring the growth of our democracy. And as we head towards the final activities of the 2025-26 general elections, I want to assert our unwavering commitment as a Commission that let us move together
in promoting unity, peace, harmony, and tolerance. Remember, all these projects we are talking about can only prevail and succeed in an environment of peace and stability. So let all of us be ambassadors of peace. Let all of us be promoters of stability. As the previous speakers have mentioned, particularly the CEO of National Housing, in 2022, the government of Uganda tasked the National Housing and Construction Company provide the Electoral Commission with the temporary office premises and also undertake the necessary processes to design, construct, install, furnish, and complete a customized permanent home for the Electoral Commission. Honorable Prime Minister, before National Housing came on the scene, the Electoral Commission spent about 6 years looking for a home where we could shift to. We moved to various properties, climbed several staircases to the point of our feet and bodies aching. We never found an appropriate home for the simple reason the developers of those properties did not have the Commission's needs in mind. They just erected what suited their purposes, so we could not find a home. Most of the homes were identified needed breaking here, refurbishing here, and so on and so forth, which would also require extra cost. It was until 2022, and I remember, Honorable Prime Minister, you were the first person to break the news to me when you called me and said, we have found a solution to the problem of your home. National Housing is going to provide you with a home. I would therefore like to thank the management of National Housing Construction Company for facilitating the Commission with temporary office premises located at plot 135 7th Street Industrial Area, where we are currently housed. National Housing has further progressed in the effort to achieve the above objective by acquiring and availing us this piece of land, which measures, as CEO said, about 10 acres, for the purpose of constructing permanent offices and related facilities for the Electoral Commission. Hence, this ceremony marks a key milestone in our ambitious journey as the Commission to get our own permanent and custom-built home at long last. I would like to appreciate the government of Uganda for its commitment in providing the Electoral Commission with this permanent home. I further wish to thank all the relevant government agencies that have supported all the processes so far to this groundbreaking ceremony. These include, and are not limited to begin with you, Honorable Prime Minister, I remember the number of occasions you invited me to your office to come and we discuss one-on-one to find, in an effort to find a solution to finding a home for the Commission. I think one time we were considering whether the Commission should move to the government campus at Webaja, but that was found not to be appropriate. Some people think the work of the Commission is so disruptive. If you put them together with other government agencies, they may not work appropriately. I recall one of the properties we had identified in some area of Kampala. The immediate neighbor to that property, I think it was a top government official. When he heard the Commission was contemplating moving that, he said, "You want to bring the Electoral Commission here in my neighborhood with their disruption? No, please, let someone spare me that." So that's how the Commission at times is viewed or looked at, but it's not the Commission, but our players or actors whom probably cause some disruption.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Under the leadership of the chairperson and the commissioners, there have been a number of infrastructure projects. The first regional election office outside Kampala has already been inaugurated in Arua. It already exists. Now, today, we are breaking ground for the home of the Electoral Commission in Uganda. Our guest of honor, Right Honorable Prime Minister, renting office and storage facilities affects the budget of institutions and therefore the national budget. It's our duty that we should applaud institutions like the EC because they are working hard to reverse this trend of tenancy. The construction of permanent offices increases presence, visibility, and effectiveness of government. All of us know that buildings are a manifestation of power. As power changed characteristics all through history, it started with medieval palaces and castles during the feudal era. Power was demonstrated by the size of your castle. So if you had a big castle and a big palace, then you are the most powerful king. Then kings gave way to religious institutions. So power was defined by the size of cathedrals and grand mosques and other places of worship like the temples. Then the religious institutions gave way to the state, and then power became defined by the sizes of houses of legislatures and residences of heads of state. That's why we revere the White House, we revere Capitol Hill. And here, when somebody says, we are going to Entebbe State House. So power was defined by that grand architecture. Nowadays, power is defined by the headquarters of companies and corporations. So you hear of the headquarters of Google, the headquarters of Apple, headquarters of Toyota. So power has been defined through the grandeur of architecture. I believe that the power of the Electoral Commission will be defined by the structure which we are going to see here. This journey started in a zigzag manner, our guest of honor. By the time I arrived to assume office as Minister of Justice, the journey had started. I'm just a lucky person to reap where I have not sowed. Okay, where I have not sowed much. It is like you arrive when the fruits are already there. How lucky can you be? So all of us should count ourselves lucky. One time, some people went to the president and told the president to transform a hospital somewhere along Ginger Road to the headquarters of the EC. Obviously, a hospital cannot be designed to be headquarters of Electoral Commission.
But some people are so persuasive, and they even made the president write a letter asking us to explore that as an option. Of course, he had second thoughts when he got better information. Then some people came peddling a wetland in Butabika. I'm sure they arrived in your office. Yes, thank you for being combative. That's why they call you Majegere. And there is a foundation stone there, which will be the climax of your presence here. It is in recognition of your important role that even while you were away representing us in New York, the Electoral Commission decided that nobody else should come to preside over this. Otherwise, there is no shortage of guests of honors. I could have even been one. There are many people. So it is not only just because you are Prime Minister, but because of who you are in these kind of initiatives. This groundbreaking has been part of a journey. And let me assume the role of the CEO of National Housing and Construction Corporation, even though I'm not an engineer, to request our people to put the video which shows the vision, the overall vision that you have been part of. For the sake of our guest of honor, let our guest of honor see what she will be coming to unveil, probably accompanied by the President of Uganda, in exactly... Okay. She will be accompanying the President of the Republic of Uganda. In exactly 24 months, terms and conditions apply. The terms and conditions, Right Honorable Prime Minister, are money. There is a very good friend of ours in cabinet who likes saying, money is coming. Yes. And there's a senior officer here, Teresa is there. She will definitely report to the PSST. So those are the terms and conditions. Our guest of honor, we have got the town clerk of Makindye Sabagabo municipality, probably the most important urban CEO next to the ED of Kampala Capital City Authority. He's right here to welcome you. We also have the local boss, the chairperson of LC1 of Lueza, the secretary of the Electoral Commission and all the management of the Electoral Commission. We also have our construction partners, China Construction Company Limited, Ni hao. Yes, we have got religious leaders, our guest of honor, the press, all the invited guests, ladies and gentlemen, including senior security officers who are right here with us. We have Mr. Okoyo, Regional Police Commander, is here. We have Namutosi, the one in charge of this area. There are others whose names I didn't get. Our guest of honor, you are the one we were waiting for. You have come here to midwife a very important milestone. You have been part of this journey.
oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 773-824-79 oba noti 773-206-580 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Njagala okyasanguza mu butongole tisi byambu. Yes, nawaayo okusaba kwange mu kakiiko, oba mwanjagala bwagazi oba mwantya buti, ne batesimbawo abalala era akakiiko ne kansunsula. Era basibu ne bannyabo nze gwe mulaba wano munneerinde. Ndi mweteefuteefu okulembera ekibiina kya National Unity Platform mu kalulu ka protest vote 2026. Nzija gye muli n'obuwombeefu obw'ekitalo n'obukakamu obw'ekitalo n'obuwulize n'obuweereza nga bw'eri nkola yaffe. Era baganda bange ke mwanneesiga njabba kulembera era obuwanguzi tugenda bufuna. Obuwangu 27 tugenda muwangula, ekyo siinaamu kubuusabuusa. Ku ssaawa eno ey'akalu mwanyi lwaki tukayita protest vote? Tebikoma ku byakulonda bulonzi byokka. Nga bw'abalaba bw'abasasula ne muvaayo ne mukuba bannammwe abandi muggyeko. Kati sente ezo muziryemu emmere mukute, muveeyo tuzoganye, tuggyeko oyo Museveni, tukitwale kyonna. Njagala omanye nti omubbi bw'abba ensawo ya ssente, mwe bannannyini baayo bwe mumusimbako emisinde ne mumugoba, atuuka n'apapala ng'alaba mumuli ku lyanda, n'atandika okuggyamu ebinusu nga bakasukira. Bwe mutalekerawo n'akwata ng'asuula obw'ebitaano oba obw'olukumi. Kati mwali mubasulira bwa lukumi. Mu nsawo eyo mulimu ezaffe naye mulimu n'akatiba akazikuba. Byonna tubyagala. Njagala obbasaba buli omu ali eyo message n'agituuse ku munne. Bano abasajja si bakabi nnyo. Tebabatiisatiisa obusente bayinza okuba babukuwadde n'obulya bulye naye ku kiseera ekituufu tubaggyeko baleme nabbabanja. Kubanga bagenda kujja nga babanoonya. Balowooza babawadde babawoze kati bababanja. Kati tubawunzike baleme na kubanja. Ekyo kisoboka baana ba ghetto. Nze nsobola babuusabuusa mbasaba mwekolemu omulimu. Tuwunzike buno obusajja. Ezo uniform ze bambala nammwe tezibazira, bwe muzambala tezibookya. Ezo embaati ze bavimbiramu nammwe bwe muzivimbiramu tezisobola batta. Ebyo ebitafutafu bye balya nammwe tebibazira. Nammwe musobola okukola emirimu gyammwe ne mukulaakulana. Tebalina bbawaayo bubi, wabula embeera eteekebwewo ng'embeera esobola okuyamba omulimu gwo gw'okola ne guno ogufunamu n'abaana bo n'abazzukulu. Bwe batyo baze balimba generation za ghetto ne bava ku eno ne badda ku ndala. Ffe tukulidde site wano. Ne bwe batyo balimba abaasooka n'abaddawo kati ffe bazadde kati bali ku bato baffe n'abaana baffe. Lwaki? Kubanga baagala ocompromising aba youth ababeerawo mu kiseera ekyo. Basobole okulyaza amaanyi abakulu, basobole n'okubba ebiseera eby'omu maaso ebyaba bato ababeerawo. Baganda bange ba ghetto youth, musobola okikyusa kino ne kikoma olubeerera. Obwo busobozi buli mikono gyammwe, y'ensonga lwaki babagulirira. Musobola okutekinga over ensi n'efuuka yammwe once and for all. Mbasaba mugula amaaso gammwe. Bano babagula kubanga babatya. Mulekerawo batya mutandika obbapulaaningira. Mubapulaaningire muli mbeera yonna. Mukozese buli kye musobola okukozesa.
sibagambye ki mumusaleewo ate manyi nti mukimanyi naddala abawejjere baba bagoberera ebigenda mu maaso mumuwulidde bwagambyeyo leaders opposition engeri gy'abasajja gy'abakotadde ku pensioni kitegeeza nti aba agoberera nnyo webale nnyo webali edaasebo namwenna njagala obba kubiriza mugoberere amawulire mulabe amawulire gwafunye essimu ya seereza noonya ebigenda maaso mu ggwanga olabe omukulembezeewo gwe walonda kyakola eyo mu parliament kyakola mu kanso ekyo kikuwe ensonga oba omuzzaayo oba omukola ki omunjayo ffe tuli bakozi bammwe mmwe abalina essaati enjulifu tuli bakozi bammwe mugoberere mutulinako obuyinza bungi nnyo mulabe oli abantu baba tabateeka ku pensioni mwebale nnyo mwebali eddala banange muzikirize mu mbeera emu nebaze ttiimu yaffe ekola ku bubaka oba messaging mweno campaign olwa posta yaffe n'obubaka obuliko bino ebintu sibisalawo ng'omuntu oba tubisalawo nga akagulupu akatono wala tubisalawo mu bukiiko obw'enjawulo era akakiiko akaweebwa obuvunaanyizibwa obukola ku posta yaffe n'abubaka ki obugenda mu bantu bwe bukoze omulimu ogwo era bukyakola emirimu emirala mingi nnyo tubebaza basebo ne bannyabo omulamwa gwaffe tetuguvangako twagala Uganda empya naye tujagala ddi kati tujagala kati buli kye twagala tukyagala kati tuze nga tubagamba nti buli lunaku Museveni lwamala nga afuga eggwanga tudde emabega ennaku 5 bwe guba mwaka nga gwamazeeko tudde emabega emyaka 5 kati wamala emyaka gino 5 gyamaze nga tufuga tuzze emabega emyaka 25 si mu byamateeka kuba ensi endala zonna zigenda mu maaso ne wano mu Uganda w'osanga ng'amagye ge gawozesa abantu abatali basirikale nga kooti ensukkulumu esalawo ekintu naye ate ne bagezaako kirwanyisa muze mukiraba mu nsi zonna ezi democratic opposition ebeera funded kubanga opposition eri very important naye wano bafuba baagala opposition yaabwe ekkiriza obukkiriza ng'endiga so buli Museveni emyaka 5 gy'amala nga tufuga tudde mabega emyaka 25 so tulina omujjako kati buli kye tulina okukola tulina okikola kati n'olw'ensonga eyo Uganda empya tujagala ddi kati Omoro Kayunga ne walala abadde agezaako tutamya Akalulu kuba tayagala tumutwala awo tatusobola kati ffe tumutwala kuba n'amateeka we galagira therefore tugenda mu bunnya Museveni tumutwala mu kalulu ate tugenda kumuwangula Museveni muzze mulaba nti mu kutya kuno aspendinga sente nyingi nnyo sente z'omusolo amanse yonna gy'agenze awaayo sente kuba amanyi abantu bamukoowa naye ate mwattu gyakoma obbawa sente gye bakoma omubuuka bategeeza n'aba NRM bangi batandise otwegattako banaye mutwegatteko enswera ensiru yegoberera omulambo paka mu ntaana oli Museveni awedde kati mwenna tumuggyeko era ngenda mu maaso nga nange enkunga bonna abo abadde balya Museveni mu ngalo ekiseera nga kikyaliwo mukyuke mudde ku ludda lw'abantu ate nga tujja kikola egulupu ya Museveni tujja kugimalawo tujja kukola ki tujja kugimalawo obubbi bwa Museveni tujja kubumalawo obutemu bwa Museveni tujja kubumalawo ne Museveni yennyini tujja kumalawo so ze neteeseteese basebo ne bannyabo obbakulembera naye mbasaba obuwagizi n'okukolera awamu era mwenna abatulaba eyo okwetoolola eggwanga tugenda kujja tubatuukeko ngenda batuukako personally
To all Ugandans, wherever you are, we are coming to you. We are coming to you. We are asking for your support so we can deliver our country from this mess that we are stuck in. Museveni wadembo genanga agula abantu gye buvuddeko mwalaba nti Museveni afuba nnyo okulaba nti gye tuva ewali abantu abangi ate nga nange kennyini amuvuganyera kulembedde ttiimu egenda omujja omukunkumula omukono mu kibya afuba nnyo okugulirira abantu gye tuva gye buvuddeko mwalaba sente z'omwomusolo za spendinga ekyeyononere ng'aziwa ba artist aziwa abayimbi kuba amanyi Bobi Wine yali muyimbi oba Bobi Wine muyimbi alowooza bagenda obbagula. Kinsanyusa nti abamu bamanyi omulamu omutuufu ate n'abalala amwatu amaloba wa ssente era babookyezza lwe tukoma obbawulira so kikulaga nti bannansi bo babuufu. Aspendinga ssente z'omwomusolo agenda azisaasaanya aziwa abaana ba ghetto aziwa abavubuka mu ghetto ate taziwa bantu nti bantu kinoomu beekulaakulanye wabula anoonya abayaaye anoonya abo balowooza nti tebalina mirimu anoonya abo bamanyi nti bamenyi b'amateeka abagulirire ng'omulimu gwabwe kutulugunya kutiisatiisa na kusayirensinga oba kusirisa ababogera amazima. Njagala okukozesa omukisa guno okujjukiza abaana ba ghetto. Mumanyi lwaki Museveni aspendinga ssente ezo nnyingi nnyo okubagulira mmwe beeyazwala wanga. Museveni yali tabalabawo nga buli wajja mu kitundu balina bayoola ne babasiba naye abuuka nti omu ku mmwe yavaayo n'abuusa abalala bonna era kati mwe muli kyabulabe nnyo mu abaana ba ghetto mulijje ne musobola okubeera ejje erikozesebwa obbasibira mu bwavu n'obbasibira mu mbeera eyo oba muyinza okubeera ejje erisalawo okwekozesa okwenunula ne bino ne biggwa olubeerera. Temukkiriza kulimbibwalimbibwa bbawaayo okubookyayo babakkakkanye naye nga bamaze n'obbapima n'obbasoma n'obbategeera oluvannyuma lwa byonna bajje babamalirize nga bwe bazze bakola emyaka gyonna. So Museveni okuba nti abagula amanyi nti musobola omujjako babboyi tusobola okujjako n'ofala tusobola sikiinaamu kubuusabuusa tusobola okumujjako Museveni oyo namukadde tusobola kuba ye kennyini asesebbuse nkakasa n'essaawa zinayinza okuba tamanyi na waali naye bwe tuba abeebafu Mugabe yakulembera abazimbabwe ne batuuka n'omuwalulira kaliba kubanga bali tebanaba kusalawo kati mwabadde tebanategera amaanyi gammwe Museveni yennyini yabayambye okumanya amaanyi gammwe. Mulabewo omuntu akunyigiriza bajja akugulirire omwagale kitegeeza ki tibosalawo musuula osobola omusuula kati zino sente ze babawa bazibawa kukakkanya muliro ogulina okubanunula bazibawa kukakkanya omu ku mmwe kukakkanya oyo abategeera kukakkanya oyo abafiiringa kukakkanya oyo alinga mmwe amanyi bye mwetaaga ate nga musobola obituukako. Zo mulimu gwange bakulembera kutuuka eyo mmwe gye musobola okwetuusa sibasabangako kukkiririza mu busobozi bwange kukyusa mbeera yammwe sawa zino mbasaba kukkiririza mu busobozi bwammwe mmwe kennyini okukyusa embeera yammwe. Saagala mukkirize mu busobozi bwange okujjako nakyemalira wabula njagala mulabe obusobozi ne nakyemalira bw'abalaze mu mmwe tukozese obusobozi obwo mukozese obusobozi obwo tuvuunike gavumenti ya Museveni sebo neyanza naye olulala tofukamiranga. Uganda Eyenkya.